ఛానల్ గైస్ ఇంతవరకు కనుక మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇంకా అంతేకాక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఓకే, మనమైతే ఇవాళ మనం క్రికెట్ 26 ఫస్ట్ గేమ్ ప్లే చేయబోతున్నాం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో. ఎందుకంటే ఈ గేమ్ రిలీజ్ అయ్యి జస్ట్ 4 days అవుతుంది. ఫస్ట్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నా నేను, కాబట్టి కొంచెం ఇంకా బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి. షార్ట్స్ కొట్టేది కొంచెం స్కోర్ తక్కువగానే వస్తుంది. ఓకే, ఇవాళ అయితే మనం ఇండియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ గేమ్ ప్లే అయితే చేస్తున్నాం. ఓకే, T20 మ్యాచ్. వెదర్లో అయితే లైట్గా రెయిన్ పడేటట్టు అయితే ఉంది వెదర్. ఓకే, న్యూ స్టార్ట్ ఈ గేమ్. ఓకే, ఇండియా విన్ ద టాస్ అండ్ చూస్ టు బాల్ ఫస్ట్ బౌలింగ్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఈ గేమ్ అయితే గ్రాఫిక్స్ చాలా బాగున్నాయి, కానీ ఇంకా చాలా అప్డేట్స్ రావాల్సి ఉంది దీంట్లో. ఓకే, ఇది ప్లేయర్స్ ఎంట్రీ. ఇంకా మనకి పాత గేమ్ లాగా ల్యాగ్ ఏమీ లేదు. టాస్ అవ్వడం ఇంకా డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. కానీ దీంట్లో ప్లేయర్స్ వాయిస్ సౌండ్స్ కానీ బ్యాట్ బాల్ని టచ్ అయినప్పుడు కానీ పెద్దగా సౌండ్స్ అయితే రావట్లేదు, ఎంత సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసినా. అదైతే ఒక చిన్న అప్డేట్స్ మారాలి ఇంకా దాని నుంచి అయితే. ఓకే, అదొక మిస్టేక్ ఉంది దీంట్లో. ఈ గేమ్లో ప్లేయర్స్ సౌండ్ రావట్లేదు అసలు. ప్లేయర్స్ అపీల్ చేసినా కానీ. 4 ఫస్ట్ బాల్ 4. ఇది స్ట్రైట్ గా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి బాల్, జస్ట్ ఒకే ఒక్క రన్ వస్తుంది. ఓకే, కెమెరా యాంగిల్స్ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి, కాదనట్లేదు. కానీ గ్రాఫిక్స్ ఇంకా ఎఫెక్ట్స్ కొంచెం చాలా వరకు చేంజ్ అవ్వాలి ఈ గేమ్లో. అవుట్. ఓకే, నాట్ అవుట్ అంట. నో రివ్యూ. అవుటే కదరా. చెక్ చేయడానికి కూడా సెట్టింగ్స్లో ఏం మార్చాలో తెలియదు. చెక్ చేయడానికి కూడా తెలియదు ఇంకా. బాల్ ట్రాకింగ్. Follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. Put on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. ఎక్కువగా ఈ గేమ్లో ఎంపైర్స్ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. అవుట్ని నాట్ అవుట్ అలా ఇస్తున్నారు. అదైతే చెక్ చేసుకుంటుండాలి. అదొక మంచి ఫీచర్. అంటే అవుట్ నాట్ అవుట్ గెస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక మనం. Four. 5 runs in that over. Excellent shot. 10 for none. Oh, crisp, elegant, in this case definitely powerful. Fantastic start to the chase. The new bowler is coming into the attack. ఇంకో న్యూ బౌలర్, స్పిన్ బౌలర్. కొంచెం ఫీల్డింగ్ అడ్జస్ట్ చేస్తే పోదు. ఇది Some adjustments to the field. Nice shot. Runs possible. This could be trouble. సూపర్ క్యాచ్. ఫస్ట్ వికెట్ అయితే లాస్ అయ్యారు న్యూజిలాండ్. ఎక్సలెంట్ క్యాచ్. ఓకే, క్రౌడ్ రియాక్షన్స్ అయితే ఇంకా చాలా బాగున్నాయి ఈ గేమ్లో. ఏం లేదు, జస్ట్ క్లోజప్లో చేయించారు అంతే.
నాకు దీంట్లో చాలా వరకు గేమ్ మారినట్టుగానే వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఇంతవరకు ఆడుతున్నది క్రికెట్ 22, 24 వర్షన్ నేను ఆడలేదు. 26 వర్షన్ డైరెక్ట్గా ఆడడంతో ఎఫెక్ట్స్ మరీ ఎక్కువగా మారినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. Pressure will definitely be on for the new batter as they take guard. Yada, I'm sure, will be onto their bowls to pick up another quick wicket. It would be impossible to focus out there. The noise is deafening. Well, now that could Excellent be out, shot, out of the sixer. ground. That's a tremendous shot, Yes, just six. sailed away. Well, the bowler watches that one go straight back over their head for 6. Brilliant shot. And the spectators here at the moment, they're absolutely captivated by what they're watching. Pulled away. ఇది స్ట్రైట్గా ఫీల్డర్ చేతిలోకి బాల్. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. Another over where runs just too easy to find. These batters are seeing the ball. కెప్టెన్ అయితే కొంచెం ఫీల్డింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసే ఎఫెక్ట్స్ క్లారిటీగా వస్తున్నాయి. క్రౌడ్లో కొంతమంది ఇండియన్ జెర్సీ వేసుకుంటే కొంతమంది న్యూజిలాండ్ జెర్సీ కూడా వేసుకున్నట్టు కానొస్తుంది ఈ మ్యాచ్లో మనకి. ఇది మరీ స్లోగా ఉంది ఈ త్రో చేసేది. వీళ్ళు ఎందుకు మాటికి మట్టి రుద్దుకుంటుండ్రు చేతికి గ్రిప్ కోసం, బాల్ జారిపోకుండా గ్రిప్ కోసం అంటేది. Excellent fielding effect. Four. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. What a lovely Mark shot a nice to find shot. the boundary. It is okay. Not so near for it. ఇంకా కామెంటరీ అప్డేట్స్ అన్నీ మారాలి దీంట్లో. ఏదైనా క్రికెట్ 22 ఉన్నట్టు లేదు ఇది. నాకైతే క్రికెట్ 22 నచ్చింది. ఇంకా ఏదైనా బెటర్ అప్గ్రేడ్ వస్తుంటూనే ఉన్నాయి దీంట్లో, కొత్త గేమ్ కాబట్టి అప్గ్రేడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా బాగుంటుందేమో చూడాలి. The front foot, super shot, should be 4. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play. అది 4 ఇచ్చారులే, నేను అపీల్ చేశాను. ఇలా అపీల్ చేసినప్పుడు ప్లేయర్స్ అపీల్ సౌండ్ వినపడట్లేదు మనకి. సరే అది వినపడకపోయి కనీసం కామెంటరీ అయినా గట్టిగా వినపరావాలి కదా. ఫైనల్ బాల్ పవర్ ప్లేకి. ఇంకా పవర్ ప్లే ఎండ్ అవుతుంది ఈ బాల్తో. స్ట్రైక్గా కీపర్ చేతిలోకి బాల్. 5 ఓవర్స్ సారా, 6 ఓవర్స్, 6th ఓవర్. ఓకే ఓకే. ఓకే, ప్రస్తుతానికైతే ఒక 3 ఫీల్డర్లోనే పెట్టాం బయటికి. ఎనీ ఛాన్స్ ఫర్ క్యాచ్?
కొన్నిసార్లు ఇలా మిస్ అయిన షాట్స్ రీప్లే చూపిస్తున్నారు, అదైతే కొంచెం బాగుంది. చూపించేది కూడా కొంచెం కొన్ని చోట్ల స్లో మోషన్. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. Exact. Patel shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Patel over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. Singh back into bowl here. They'll be wanting to improve their figures. A wicket would do nicely. Straight drive mid-off will cut that one off. Doesn't beat the infield. Here, already out. Not out. Massive appeal. Not out left. Might have just been missing though. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Oh, that's a leading edge, but it'll land safely. Fortune there for the batter. అదని కొట్టిన చాలా సేపు తర్వాత బాల్ త్రో చేస్తున్నారు. Has had a pretty good over. ఆ లోపు రన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, దానివల్ల వికెట్స్ అసలు పడట్లేదు ఈ మ్యాచ్, ఈ గేమ్స్లో. It's a good setup for a strong finish. Coming back on here. They've been bowling really well so far. Big edge. ఫస్ట్ వికెట్. అది బౌల్డ్ అయిందో క్యాచ్ అయిందో కూడా అర్థం కాలేదు నాకు. అది బౌల్డా క్యాచా? ఫస్ట్ వికెట్, క్యాచ్, క్యాచ్ అవుట్. జస్ట్ 10 balls-లో 15 runs ఇచ్చాడు. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Worst possible time to be coming into bat. Just have to settle and not think about the previous wickets. Oh my, that's just flown off the middle. Super shot, brilliant sixer. To lift that ball over the top and it just keeps going. Always difficult to find. కొంచెం ఫీల్డింగ్ అడ్జస్ట్ చేస్తే అలాంటి షాట్స్ పడకుండా ఉంటాయి. Just got to stay positive and believe the wicket's going to come. The captain making some adjustments to the field here. Great shot, pulled straight to back on square leg though. Gets the edge. Singh with a great delivery there. Everyone's gone up. అసలు స్టెమ్స్ బ్యాట్ తగిలిందో తగలేదో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు. వీళ్ళు నాట్అవుట్ ఇస్తే అంత లాంగ్లో చూపిస్తుంటారు కెమెరా. వైడ్, నాట్ వైడ్. స్ట్రైట్గా ఫీల్డర్ చేతుల్లోకి బాల్, కేవలం ఒకే రన్.
ఓకే, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అయితే Huge edge. వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పారు, Can't get that outside the ring field. కానీ ఇంకా పడలేదు వర్షం. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Seifert with a lead. Didn't like ఫస్ట్ the whip. వైల్డ్, ఫస్ట్ వైల్డ్. Oh, that's a cracking shot. That's going to be 6. It's going ఛాన్స్ way ఫర్ back క్యాచ్, into the crowd లేదు, there. సిక్సర్. బ్యూటిఫుల్ షాట్. స్ట్రైట్గా ఫీల్డ్, స్ట్రైట్గా సైడ్లో ఫీల్డర్ పైన నుంచే That's just వెళ్ళింది a బాల్, break. ఫీల్డర్కి స్ట్రైట్గా. Completely aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. The captain's going to change things around in the field. Brilliant. That'll take some catching. Hit that so 6 hard. back-to-back Pressed sixers. forward, got the body shapes right and launched it off the textbook. Don't need. To do anything special, line and length is the key here. A few moves made in the field. Seifert doesn't offer a shot. వైడ్. Flex that one, simple as you like inside the ring. End of another disappointing over. Yada has to be asking what's going wrong. It's not what you expect from a key bowler. Kept the heat on throughout this innings so far. Really good batting. The next few overs could tell the tale of just how big this score will be. Too good. That 6. is huge. All the way, got it right out of the middle. ఖచ్చితంగా ఓవర్కి అట్లీస్ట్ ఒక బౌండరీ అయినా ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. మేబీ అది 6 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, just might get that wicket. That is huge. Chance for Enormous, again massive, 6. gigantic. Take your pick. Follows up the first 6 with an even better strike. Impressive hitting display at the moment. And the spectators are absolutely brimming with anticipation. Straight to the fielder. Dubé coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. దుబే. Left the wide delivery alone. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. Well, that's what you pay your entrance money Yeah. for. It's flown into the crowd. Brilliant shot లాంగ్ on the షాట్సే front foot. కొడుతున్నారు. No need to move. షార్ట్స్ కూడా కాదు, లాంగ్. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Seifert watchful there and through to the keeper. Beats the field with a great shot. అగైన్ బౌండరీ 4. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Pandya has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily.
great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Might look to go big again here. Full toss and worked off the pads nicely. Could well be forward. ఎక్సలెంట్ ఫీల్డింగ్ అది. అంత స్పీడ్ బాల్ని అసలు ఆపడం అసలు ఇంపాసిబుల్ అది, కానీ ఒక ట్రై అయితే చేశాడు. Too many runs. If this continues, there's only one way this is going. No stone being left unturned by the batters. This will be a massive score. Nice shot. That is a masterclass of batting. బాల్ పోతున్నంత సేపు రక్కన బాల్ లోపలికి పోయినా కొరికిండు, ఆడనే పాకిండు కదా. ఓకే, క్యాప్టెన్ అయితే బౌలర్ కొన్ని హింట్స్ ఇస్తున్నాడు, కానీ ఆ హింట్స్ నాకిన పర్వాలేదు. Still honing in on their lines, but happy to let it go through. Clever shot, moved across the line of the ball and just clipped it away. Finally, won't stop that. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though, you've just got to accept it and move on. Chance. Excellent wicket. Maybe third wicket. నాకు తెలిసి ఇది 3వ వికెట్ అనుకుంటున్నా. అదే బౌండరీ లోపలికి వెళ్ళాడుగా, ఏమోలే మనకెందుకు. 49 దగ్గర అవుట్ చేసాం. Field come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Interesting decision to change the bowling. Found the going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring. ఇది ఏమన్నా బేస్ బాలా, క్రౌడ్ లోపలికి పోయి క్యాచ్ పట్టుకుని అవుట్ చేయడానికి. Nicely played. Someone different now to bowl that. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Oh no, what a Excellent chance. edge. That's going to race to the boundary. 4 runs. జస్ట్ బ్యాట్ ఎడ్జ్లో తగిలి 4 వెళ్ళిపోయింది ఇది. That's the most enthusiastic crowd you could ever see right now. There's a buzz, a real buzz coming from the stands. Finds the middle, won't find the boundary. ఇద్దరు ఒకే పక్కన ఏం చేస్తారు బ్యాటర్స్. Out. India with a massive shout. Maybe. A
It's almost palpable excitement emanating from this crowd at the moment. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. He's got to follow that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Chance to run two. That's the over, and a poor one at that. Nothing you can really say to soften the blow when your leak runs like that. Well, that was a perfect example of sustained power hitting. What a finish that was. That's right out of the middle of the bat. ప్లేయర్స్ మటుకు ఫుల్ క్లారిటీగా ఉన్నారు. రియల్ ఫేస్ లానే ఉంది ప్లేయర్స్. Little fall, and that's going to be 4 runs. 4 runs. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Cracking shot. Lent on the ball. Again for through the line. కొడితే చాలా గట్టిగా కొడుతుండ్రు బాల్ని. స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతుంది మరి. వెళ్తాను. Patel coming back into the attack. They'll be wanting to improve their figures a bit. A quick wicket worked nicely. ఫైనల్ ఓవర్. ప్రతి ఓవర్ మరి ఇంత దారుణంగా ఉంది ఫీల్డింగ్. దీంట్లో ఓవర్ మార్చాల్సి వస్తుంది. Goes through. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Sorry, stump out. మేబీ వైడ్ కూడా వచ్చినట్టుంది బాల్. అసలు లైట్స్ కానొస్తున్నాయి. అది స్టెమ్స్ సారా, ఇదో స్టెమ్స్, ఇదో గేమ్, తొక్కలో గేమ్. ఈ ఫీచర్స్ తప్ప నాకు ఏం నచ్చలేదు ఇంట్లో. క్రికెట్ 22నే బాగుంది. అదే అందరూ ఒకే పదికి ఒకేసారి కూర్చున్నారు. కళాకారులు. స్ట్రైట్గా ఫీల్డర్ దగ్గరికి జస్ట్ ఒకే ఒక రన్ వచ్చే ఛాన్స్ అంతే. వీళ్ళు త్రో కూడా ఫాస్ట్గా చేయట్లే ఈ గేమ్లో. మొత్తం 20 ఓవర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి 123 రన్స్, 4 వికెట్స్ లాస్ అయ్యి. నాకైతే 123 టార్గెట్, అది కూడా ఇంకా 20 ఓవర్స్లో. ఏం కొడుతున్నా ఈ గేమ్లో, అసలు బ్యాటింగే రావట్లే నాకు సరిగ్గా. చూద్దాం. Let's start second innings. This is a very defendable total. The openers will need to get their అందరూ ఒకేసారి కొడుతుండ్రు. అందరూ ఒకేసారి ఆపేస్తుండ్రు. It's evident and ever so audible that the crowd is at near bursting point at today's play. Great
timing right off the knee of the For bat. first ball boundary, 4 runs. That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot and stabs the ball away. Fielders had no chance. Yeah, it's so clear that all these spectators here today are completely enthralled and energised, judging by that noise anyway. Power and precision in Once that again, shot. 4 runs. Well, these are the ఒక sorts of మంచి shots gap లో you అయితే just వెళ్ళిపోయింది ఆ stand ball. and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. You can just feel the sheer excitement around the ground right now. Got down and rolled the wrist beautifully. ఫీల్డర్ ఇది స్టాప్ చేస్తాడు అనుకున్నా కానీ 2 runs వచ్చాయి. Good return there, back from the deep. End of the over, 10 runs from it. India, 10 for none. One gone and an excellent start to this power play. Going with pace now. Nice shot. Runs possible. Never an extra run on that arm. Excellent Great throw dive, back in for 2 the runs. And the spectators here at the moment, they're absolutely captivated by what they're watching. Goes in the air. ఇది and gets 6 పోయే good ఛాన్స్ purchase. లేదు, 4 runs. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Gill has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. They'll get at least one. స్ట్రైట్ గా ఫీల్డర్ చేతిలోకి బాల్ జస్ట్ ఒకే ఒక రన్ వచ్చే ఛాన్స్. Over India, 17 for none. 2 overs gone and they're off to a superb start in this power play. 12 plus and over. Well 17 ahead of the for required 0. rate. Going with spin now. Beats the cover fielder. Nice shot. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. అయ్యయ్యో Good return పోయింది. back from the deep. Bowled. Oh, no luck at all there on that one. Oh, that's a peach of a delivery. To set best ball top shelf. అసలు ప్లేయర్స్ సౌండే లేదు ప్లేయర్స్ దగ్గర నుంచి, ఊరికే ఎక్స్ప్రెషన్స్ తప్ప సౌండ్ రావట్లే. With that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. వైడ్. Verma watched it closely and let that go through to the keeper. Farmer taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Solid shot. That's ఇది going for 4. లేదు The 4. end of another productive over. The first wicket falls, and an important one it was too. You can feel the pressure mounting. End of a massive third over. Incredible batting with the fielders up. It's put them ahead of the required run rate early on. ఏం స్పిన్, A few more overs ఎక్సలెంట్ of స్పిన్, this will really put them in the driving seat. సూపర్గా స్పిన్ అయింది ఆ బాల్ మటుకు. అయితే ఫస్ట్ స్పిన్ వేసినప్పుడు మటుకు మిస్ అయింది, వైడ్ వెళ్ళిపోయింది ఆ బాల్. Can he come back with a dot ball? Beats the Good, outside Nino. edge. Good bowling there. వీళ్ళు ఎవరో నాకన్నా బాగా ఆడుతుండ్రు. Wow, that's missed the lot.
No, Ayyo. terrible shot. స్ట్రైట్ గా కీపర్ చేతిలోకి బాల్. కాన్వేనే అనుకుంటా. Nearly gets the edge. అయ్యో ఈ ఓవర్ Great మొత్తం delivery డాట్ there. బాల్స్. That's a much better over. Good comeback after being smacked around a bit in the previous over. This has been a tremendous power play so far. They've maintained a brutal mix of boundaries, precision and aggressive running. They need to keep it up though. Just drifting onto the legs and driven away. Lovely shot. షార్ట్ 4 Threaded runs. it through brilliantly. All timing on that shot. The spectators are absolutely buzzing right now. Huge levels ఇంకా of ఇక్కడ excitement టార్గెట్ all round this 95 ground. రన్స్ టార్గెట్ ఉంది. వైల్డ్, ఎస్ వైల్డ్. అర్లీ యార్. Fantastic catch, excellent catch. సింగిల్ హ్యాండ్తో పట్టాడు. 29 for 2. Before that wicket, we have a new batter at the crease. Yada will be looking to make a strong start to their innings. The new batter will probably just look to survive this ball before even thinking about scoring. Misses. How did that not hit? That ball Well, that was another good over. Over You end. can see the frustration growing on the batters. 5 down and going at more than 12 and over. It's a mammoth chase. This is exactly the start they needed. Henry back into the attack. మరొకసారి స్ట్రైట్గా ఫీల్డర్ చేతిలోకి బాల్. Too good. E6. That is huge. పోతే అలా షాట్స్ పోతున్నాయి, లేకుంటే Change their approach, leaking డాట్స్ runs. పడుతున్నాయి. Both batters అంటే పవర్ ప్లే కాబట్టి. Three more fielders can be వన్స్ moved పవర్ ప్లే outside కంప్లీట్ the అయింది అంటే చూడాలి. ఓకే, పవర్ ప్లే కంప్లీట్ అయిపోయింది. 35 for 2. Great shot. At least one on offer. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Oh boy, that is so close to leg. అయ్యో, But that has made a bit of a meal of that delivery. ఏంద్రా బాబు. End of another
Another disappointing over. Bracewell has to be asking what's going wrong. It's not what you expect from a key bowler. Batters are working the strike around, picking gaps for boundaries, but they might need to start taking some chances in the back half of the innings to keep in touch. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. అసలు షార్ట్స్ పడట్లేదు. Bowling fielders look really confident. O'Rourke comes back into the attack. The runs have slowed. They're a good option to continue tying these batters down. Beats the bat. Jeez, how has that missed the stumps? Peach of a delivery. That's a confident appeal. Up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. The runs have dried up. A good opportunity to find some rhythm this time around after struggling earlier. Bowler and the slips have really gone up here. They like it. మీరు వేసిన బాల్కి మీరు అప్లై చేసిన దానికి సౌండ్లో ఉండారా? ప్రతిదీ కొడుతుంది కదా, షార్ట్ పోట్లే. సింగిల్స్ వేయాల్సిందే. చంద్రబాబు అసలు ఫ్రిక్షన్ రాట్లే, అసలు కొట్టే గ్రిప్పే దొరకట్లే బాల్. అది కూడా డౌటే నాకు. Good return back from the deep. There's an almost tangible fervour throughout the crowd at the moment.
It's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They just want to get this first run behind them and then push on. Worst possible time to be coming into bat. Just have to settle and not think about the previous wickets. Go through. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Good throw from the deep. Bang on target. Another over where runs just too easy to find. These batters are seeing the ball really well. Confidence is starting to build. Runs have been at a premium this middle portion of the match. Fantastic pull shot. Rode the bounce and got inside the line. Oh, yaar. What a catch. Excellent catch. Sampson comes into bat. He's performed well over the last few matches and looks in really good touch. The crowd is electric right now. That's the end of a fantastic over. No runs from the bat and added a wicket to the tally as well. Middle overs haven't been kind. They've been bogged down and required rate has climbed. It's almost palpable, the excitement emanating from this crowd at the moment. Goes for the drive, but it's a wild shot. Out. They've gone up here. Not totally. Well, the tension is extraordinary. The crowd are on the edge of their seats. Assertive punch down the ground. Okay, Fielder's okay, ready to shoot. Should be at least a few for runs here. chance You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point టీమ్ chasing టోటల్ that. స్కోర్ అయినా ఒక 50 దాటింది. ఒక ప్లేయర్ 50 కొట్టడం బెటర్ అయితే. Good అది కూడా contest here దాటలేదు. at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Poor shot, really lucky. Went for the drive, complete miss. ఒక నిమిషం బాల్ అన్నా చూడరు ఏ పక్కకు వస్తుందో. Can't hit it any more sweetly than that. Onto the front foot, super shot, should be 4. టోటల్ టీమ్ స్కోర్ 50 రన్స్. 50 for 4. అది కూడా 17 ఓవర్స్కి. Goes for it, over cover and away it goes. Fantastic All shot, away for కానీ 6. late. That's all class. Late watching shot. right there.
seen good delivery smacked around. Sometimes, though, you've just got to accept it and move on. 7 runs added there. India, 56 for 4. It's been difficult conditions all innings. The bowlers have tightened the screws even more so. Henry coming back into the attack. Shide, should be runs here. Bad decision making, thrown it to the wrong end and let the chance go Good begging. running by wickets. Oh my word, that is huge. Middle, Brilliant that's a monster of a shot. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant Hey, shot off it's the front too foot. late. No need to move. ఇంత బ్రిలియంట్ షాట్స్ అయినా టూ లేట్ ఇవి. Henry shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. అవుట్. New Zealand with a massive shout. Big appeal. This could be out. తీసుకో ఎందుకు అనుకోవచ్చు మటుకు. Reviewing that. Did look out ఈ to రివ్యూలో నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఇదే. ఇంతకుముందు బ్యాట్స్మెన్ని నో బాల్ అన్నీ చెక్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదేం లేదు, జస్ట్ లైన్ చెక్ చేస్తున్నారు అంతే. కొంచెం టైం వేస్ట్ కాకుండా త్వరగా అయిపోతుంది ఇది. ఆ రీప్లే అదంతా సుమారుగా Yeah, not the best of 1 minute 30 seconds పట్టేది దానికి. కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ 20 secondsలోనే రివ్యూ కంప్లీట్ చేసేస్తారు. Lots of pressure coming in the bat. They'll have to wait just a little bit longer to face their first ball though. 1 over left in the innings. Santner to bowler. Beats the outside edge. Good bowling there. They really need a boundary, this ball. Put on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Dubé taking guard. He's been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Drives into the covers. That looks like it's going all the way. 4 runs. Well, that one's for the ఒక textbook. మంచి బౌండరీతో అయితే Stands ఫినిష్ tall చేశారు, on top of the కానీ bounce and a lovely అంత మంచి flick of the ఇన్నింగ్స్ wrist అయితే at the end. ఇవ్వలేకపోయారు. That's all from us in the commentary box. It's been an 53 runs amazing difference match. తో Hope to see you again soon. ఈరోజు మ్యాచ్ విన్ అయ్యారు న్యూజిలాండ్. ఎక్సలెంట్ రన్స్. జస్ట్ 20 ఓవర్స్లోని 122 రన్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇండియా కూడా 69. మంచి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇంతవరకు కనుక మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.